Why we are using cucumber? Anyone know about the cucumber? No, sir. Anyone in the class? What about palm? Are you completed palm now? Com- Complete చేశారు కదా palm? completed. Yeah. What? Why we are using palm? Why we are using palm? Let's start cucumber. Okay. How we are going to create cucumber? To create a cucumber file, first we have to go to file, and the next on the next step we are going to click on project. Okay, click on project. Next, click on Maven project. Yeah, everyone know about it, right? Is there any doubts on that? How to create Maven project? Can you please tell me? Windows Marketplace. It's just to create the Maven project. Dependencies. Right click. Files. Click on Okay. file. Cucumber also it's a type of Maven project framework. Okay. To create the Maven project, just go to file and new. After that, project, not Java project. Project. On that we have seen Maven project and click on it. And next step is click on next. It's going to show like this. Okay. Create a sample project and next. Create as a group ID whatever you want and artifact ID as a cucumber. Okay. After that you will click on finish. It's going to open like this. I am going to create cucumber 2. Okay. After you open, it seems like this. Okay. And that src main Java, src main resource, src test Java, src test resource, jrc and pom. Okay. On the pom, firstly what we are going to see, only we can see this here to here, right? Only one create after then cucumber 2 with a project name and 001 snapshot. Okay, only this can only we can see. Okay, after that if you want to launch the cucumber in the your Eclipse, then go to after the creation of Maven, then go to where help. In that marketplace, type search on what? Cucumber. Still browsing, wait for some time. After completing this, in the search bar, we have to click on Cucumber. Okay, Cucumber plugins. Okay, search on Cucumber. Plugin. If the search is complete, okay, we are going to see here it is Cucumber plugin 1.0. I am already installed it, that's why it's showing like it's okay. Please take a screenshot if you have any doubt how to search. And that first level I am going to say one more time. After creating the Maven project with the name of Cucumber, please go to the form and search it is correctly created or not. After that, we are going for help on that Eclipse market. Okay, on that in the search bar, what we are going to search it? ఏం సెర్చ్ చేయాలి అందులో? Cucumber plugin.
Cucumber plugin. plugin. Okay, that we are going to see first one, Cucumber Eclipse plugin 1.00 some. I am already installed. Please click on install. Then next button, it's going to install. Okay. After that, we are going to add some dependencies for execute the applications. Okay. Before that, if you want to run anything in the Maven, anything in the Cucumber project, first of all, we have to create one future file. Okay. I have to create one future file like this. What is this? In the Cucumber, we have four types, like four annotations like TestNG. What are the annotations in the TestNG? Can you please describe it? What are the annotations in TestNG? Before test, after test, equals to Okay. after food. Then in the form, are you Class. using any before class, after class? Yes. Why we are using the class, before class and after class? Why we are using the before test and after test? Before class means, before test means, within the class, if we have more test to execute, we are going to use before test and after test. Okay? Within the class. If you want to execute without the class, out of the class, we are going to use before class and after class, right? If you want to extend the one class to another class, we are going to use extend some name of the class name. That's why we are using before class, after class. Okay, clear up to here. In the Cucumber, we have so many features on that scenarios. First one is scenarios. On the scenarios, it is used to send or give some message to test. మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఒక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈ టైంలో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మెసేజ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సినారియో. వాట్ ఈస్ సినారియో ఇన్ మాన్యువల్? వాట్ ఈస్ సినారియో? వాట్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్? Scenario is a high level. What to test, sir? Okay, good. Scenario means what to test. Case means how to test, right? Yes, sir. Yes. On that time, if you want to know about test scenario means what to test. In this also, what we are going to test in a particular given task, we are going to write some message on that. I am going to write here scenario, clicking the login is successfully when enter the valid details. I am going to give some message on that. Okay. Next, future. It is like a class name. It is like a lesson name. Future to test login functionality. So test it. ఇప్పుడు మనము కామన్ గా when we are in a class, degree, BTech, we have unit test name, right? Unit and lessons and sub lessons, right? Like that only. Future is a unit. Scenario is sub lessons. On that main topics are given, when, then, and. Okay. Steps and methods in the Cucumber. Those are four types. And that given, when, and then. Okay, clear up to here. Any doubts? No, sir. Okay. And also in that we are going to use scenario outline. When we are going to use scenario outline is when we want to pass the parameters in the future file. On that time we are going to use scenario outline. Okay, when we want to send parameters, we can use the
scenario outline as scenario place. Okay, clear? Before entering that, we are going to add some dependencies in form. Okay, that is io.cucumber. Search on where we are going to search for Maven dependence. Can you In where Edge. we are going to search? Edge. Sorry. Edge driver. Repositories driver మనం in ఎక్కడ Maven తీసుకుంటాము list. Maven repositories Browser. Maven repository అని సెర్చ్ చేస్తే yes browser లోనే in which okay in this It was mavenrepository.com okay in that we are going to take cucumber okay cucumber java first one cucumber java and click on enter next we are going to see cucumber.jvm.java this is the dependency for cucumber okay clear up to here please take a screenshot whatever you want please write down for this okay next step is click on cucumber java click on first link on that cucumber.java okay open it and take the latest version who are the using in the most of frequently you take whatever you want I'm going to take 7.11.2 just copy here and paste it on here okay I'm going to take 17.11.2 okay clear up to here any doubts for that how to add dependencies of cucumber No, sir. where okay thank you after that I'm going to create one file okay one folder how to create one folder in project can you please describe anyone how to create a folder in project Right file. click on File. that project can you and please tell me about how to create some folder on click on right click on project right next project. Next new New okay new okay next folder okay folder. yes and that way I'm going to create one folder with the name of futures okay I've created one folder and you have to create the future files in src.test/resource ఇందులోనే create చేయాలి you have to create in this only okay na? You have to create only this src/test/resource only ఇందులోనే చేయాలి why because in the main java main resource in the test resource we have create so many other things we will discuss in tomorrow so we have to create src test resource on that one folder name is future okay and next right click on that new after that class okay create some class name I'm going to take what name can you please tell me any name for that Cucumber program. ABC. ABC. okay I'm going to right click on here new on that file okay abc dot if మనకు కావాలి అనుకుంటే దేంట్లో ఈ కుకుంబర్ ఫైల్లో ఒక ఫైల్ ఫీచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే we have to write down it like a class name with dot future what feature must and should ఒక స్పెల్లింగ్ తప్పున్నా కూడా you are not able to open the future file okay please finish then it's showing like this okay
Okay, in this we have which type of scenarios and tags and something what we are in Cucumber we will see in here only. Can I explain it? Are you clear up to here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Thank you. In that anchor means your dot email. Who is going to perform the application? In that we are going to give the feature list of scenarios. In last time I told you that, right? What is the feature? Here see. Here see. List of scenarios, right? Then scenario business rule list of steps in with the argument. What we are going to do? Given, when, then, and. Okay. Some precondition step given means if I want to take one example, which what can I take for example? What do you want? Gmail, Instagram, what do you want? I take that example for you. Anyone in the class? Instagram. Sorry? Instagram. Your voice never clear. Instagram. Instagram. Okay. I'm going to take Instagram for you. Okay. On that, in the given class name, what I want to do is in the given place, I want to open first of all when we are going to the test 10G on the before test, what we are going to use open the URL of Instagram, right? In the before test. Clear? Next, after that, on the test, we are going to send some keys or send some information to the particular username and password. It is called then. It is called when. After that, I am going to close the application of particular program. On that, I am using after test. In this way, you have then. Okay, na? Andulo before test ఇక్కడ given. Andulo test ఇందులో when. Andulo after test ఇందులో then. Okay, clear up to here? Any doubts? Sir. Clear? Yes, sir. Yes, thank you. After that, scenario outline. Scenario outline means in this, when we want to pass the parameter in .feature file, on that time we are going to use scenario outline. We will see that in the future. Okay. So I am going to delete control A. Okay. First we create Chisaka. You will see that type of all things. We have to delete all of them. Okay. Delete Chisaka. I am going to create a feature. What is F? What is the meaning of feature? See here, list of scenarios, right? Talk some Yes, sir. Okay, I'm going to create a feature ఇందులో am or 5 to 6 patch. Okay, now I'm going to create feature 5 to 6 as program time. Okay, on that I'm going to insert scenario. In that you can see scenarios and scenario outline and scenario template. Scenarios means one or more scenarios we are going to use on that time. We can use scenarios. If we have single scenario, on that time only one scenario. Scenario outline means where we are going to use scenario outline. ఇంతకుముందు చెప్పాను where we are going to use scenario outline. Anyone where we are going to use scenario? ఇంతకుముందే చెప్పాను 5 minutes కూడా అవ్వలేదు. చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు చెప్తాను నేను క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను. Why we are using It is basically variables or programs it will replace.
It replaces some values from the table. Use scenario outline. Okay. But only tomorrow's class we are going to instate parameters in particular. Okay, na clear? I'm going to take scenarios. Okay, with scenarios, I'm going to take checking the cucumber methods. Okay, now clear? And that we have 4 methods. What are they? Given, when, then, and then. Given, Okay, good. Given, when, then, and then. Okay, in this we have 4 types. Okay, now first one I want to insulate with given with what? Okay, Preconditions. preconditions. What are they? User entered into browser. browser, Okay, next when. Next, user entered into URL. Enter the URL. Okay, next, user entered username and password. Okay, next, user clicks on close. Okay, clear? Have to save it. Okay, and run it. Run as cucumber feature. Okay, we can see here. Please observe it in the scenario checking cucumber. ఇవన్నీ ఇనిషియేట్ చేశాయి. ఎందులో డ్రైవర్ డాట్ కుకుంబర్ ఎస్ఆర్టీ ఆ ఫ్యూచర్ ఏ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో అందులో ఉంది. And that we have one scenario and 4 steps. We can implement missing step with snap. ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అంటున్నది. So in the cucumber, in the below of SRC test Java, we have to create one class. I'm going to take login. Okay, login class. I'm going to take one class in. మీరు కంపల్సరీ టెస్ట్ కేస్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు అది src/test.java దగ్గరే ఉంచాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. రిసోర్స్ దగ్గర ఫ్యూచర్స్ ఫైల్స్ ఉండాలి, టెస్ట్ దగ్గర స్టెప్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? On that steps we have to write like a public void what you are taking the abc dot even username ila raskuntu vellali. Instead of that you can copy paste one thing like run it. We can see here what happened, what we want and cheppesi indulo style. Just copy from given to then and close it console and here paste it. That's it. Any doubts? And after that we have to import sir, okay, import when చెప్పండి. అంటే వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయకముందే అందులోకి ఎంటర్ అవుతాము.
ఏం ఎంటర్ అవ్వలేదు మీరు చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇందులో జస్ట్ ఏం యాడ్ చేశాను నేను వాల్యూస్. ఇది టెస్ట్ సినారియో పాస్ చేయండి, ఇది పాస్ చేయండి, ఇందులో ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి పాస్ చేయండి అని మనం ఇస్తాం. ఈ నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ హియర్. సి గివెన్ లో యూజర్ ఎంటర్ ఇంటూ బ్రౌజర్ అని యూజ్ చేశాను. దీంట్లో ఏమి ఇస్తామో అది ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అని విత్ యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు అదే అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈజీ ప్రాసెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఇట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ అని చెప్పేసి. Okay, after that we have to import in Java IO cucumber.java en. In here also import. See here and when and ochindi and what we take in and dot low and okay. See here import IO.cucumber.java and given then when import చేసుకున్నాం. ఎలా ఇంపోర్ట్ అవుతాయి? మనము కుకుంబర్ క్లాస్ లో బిఫోర్ దట్ we are imported io.cucumber class, right? That's why it was imported. కంపల్సరీ అది ఇంపోర్ట్ చేయాలి, సేవ్ చేయాలి. on that time only you will get it. Okay, ఇప్పుడు అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది నాకు తెలియడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అవుట్ దిస్ అవుట్. జస్ట్ ఒక నార్మల్ ప్రింట్ అవుట్ ఇస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ 1. This is this out. This is 2 as well as 20 and paste here also here. This is 3 and this is 4. జస్ట్ నార్మల్ ప్రింట్ చేయడానికి మీకు అర్థం అవ్వడానికి. ఓకే, ఇది ఏ రోలో ఎలా వస్తుంది, ఏ వైజ్ గా మనకు రన్ అవుతుంది తెలియడానికి జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అవుట్ జస్ట్ న్యూమరిక్ నేమ్. ఓకే, ఆన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ అండ్ కాపీ, రైట్ క్లిక్, run as cucumber future file. Yes please see on here. చూసారా నేను ఇచ్చిన సినారియోస్ లో క్లిక్ ఆన్ ద చెకింగ్ ద cucumber methods అని సినారియో ఓపెన్ అయింది. దాంట్లో నెంబర్ 1 is ఫస్ట్ కేస్ పాస్ గివెన్ యూజర్ ఎంటర్ ఇంటూ బ్రౌజర్. అది ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వాట్ వి ఆర్ గివింగ్ మెసేజ్ ఇన్ గివెన్ అది వస్తుంది. వెన్ దిస్ ఇస్ 2 when user enter into the URL. This is 3 and user enter the username and password. This is 4. Then user clicks on close. ఓకేనా, ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఇన్స్టాల్ చేయండి, జస్ట్ ఈ నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి, యాడ్ చేయండి విత్ యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఎనీ డౌట్స్? ఆ కోడ్ రాయకుండా అందులో కాపీ పేస్ట్ చేసాను, లేకుంటే సారీ మీకు అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? చెప్పండి, అడగండి, నో వరీస్, చెప్పండి, చెప్తాను. టీచర్స్ సినారియస్ గివెన్ అవన్నీ ఎంటర్ చేశారు కదా, తర్వాత స్టెప్స్ లాగిన్ అది దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ కోడ్ రాయకుంటే కాపీ పేస్ట్ చేశారా, లేకుంటే ఎలా కాపీ పేస్ట్ చేశారో చెప్పండి అంటున్నారా? ప్రోగ్రామ్ ఇదంతా రాయకుండా గివెన్ పబ్లిక్ యూజర్ నేమ్ అని అది కాపీ పేస్ట్ చేశారా, లేకుంటే రాసారా? అర్థం కాదు. కాపీ పేస్ట్ చేశాను, క్లియర్ కట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేశాను. మీకు మళ్ళీ చేయమంటారా? మళ్ళీ చెప్పమంటారా? ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు delete login steps. I'm going to delete login steps on. See, I am delete here. Okay, delete చేశాను completely.
ఫ్యూచర్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలిసింది కదా. నో వరీస్ ఫ్రమ్ దట్. అర్థమైంది. Okay, ఇది future లాస్ట్ file. వర్డ్. Just right click and I'm going to create one class in SRC test Java. On steps I'm going to create, right click, new, on that class. Okay, now ABC steps. Okay, I'm going to create here one class. Okay, now is it clear? Work meeku? Yes, sir. Okay, just right click here and run as cucumber frame. ఇది రన్ అవునాక దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలి, ఎలా రన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ మెథడ్స్ అన్ని చూపిస్తాయి. చూడండి, గివెన్, వెన్ అండ్ దెన్, రైట్? జస్ట్ అండ్ కాపీ హియర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కంట్రోల్ సి. ఓకే, కంట్రోల్ సి కాపీ చేశాను, ఇంట్లో కన్సోల్ క్లోజ్ చేశాను. In the ABC steps, I am just paste చేశాను. Control V here. Okay. After that, I am importing given, when, and then. But import చేశాను. After that, just delete చేశాను ఇవన్నీ. Delete, 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 and delete. Just and given is out. This is one. Okay, just print this thing నేను. See here, D. Okay, print ఇస్తున్నాను. It is 2 and it is 3 and it is 4. Here, ఇలా మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత I am going to run class on here, future file. Right click on here, run as cucumber future. See here. In the console, this is 1, given username, enter into browser. This is 2, when your user enter URL. This is 3, and user entered username and password. This is 4, user, click on close. Clear up to here? Any doubts? అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు? ఎందుకు ఇవే యూజ్ చేయాలి? ఏవి గివెన్, వెన్ అండ్ దెన్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటున్నారా? వేరే కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. మీ వాయిస్ కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడండి. క్లియర్ గా లేదు. వేరే కూడా యూజ్ చేయవచ్చా? ఇవే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? వేరే అంటే ఏమున్నాయి ఇంకా మీకు? ఇంకేమున్నాయి ఆప్షన్స్ కుకుమర్లో? ఇంకేం ఆప్షన్స్ లేవు. మన టెస్ట్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు అనోటేషన్స్ ఏమున్నాయో అవి కాకుండా మనం ఏం యూజ్ చేయలేదు కదా. In the cucumber, we have only 4 annotations. Those are given, when, and then. Okay. That's why we are using only 4 things. The 4 ni manam any times ana use chesukochu. No need to worry. Kapothe we have to use only 4. Okay, clear? Yes, sir. Okay, Any sir. doubts? Andaru install cheskondi. Cheppandi. ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో స్టెప్స్ అని క్రియేట్ చేసి సరిపోతుందా సార్? స్టెప్స్ మనని క్రియేట్ చేయాలా ప్యాకేజ్? Me package name whatever you want, class name whatever you want, no need to worry. But when we are creating future file, this is file, please ensure it. This is file, not class. Right click on here and new, and here file. Okay, file మీద click చేసి దానికి dot future file అని చెప్పాలి. On that time only it create future file with clarity, correct spelling, FEATURE అని ఫ్యూచర్ ఫైల్ ఇస్తానే అప్పుడు ఫ్యూచర్ ఫైల్ అవుతాం.
అంతకన్నా ముందు మీరు ఏం చేయాలి? డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్స్? io.cucumber జావా కుకుంబర్ డిపెండెన్స్ యాడ్ చేయాలి. అంతకుముందు దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇన్ ద హెల్ప్ ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ వాట్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. we can use it. ఓకేనా అందరూ? అది కాదు సార్, నేను అడిగింది ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో స్టెప్స్ 1 అని పెట్టారు కదా, మీరు అది కంపల్సరీ అన్నారు కదా స్టెప్స్ అనేది. సో అది స్టెప్స్ 1 పెట్టాలా? స్టెప్స్ పెడితే సరిపోదు. అయితే స్టెప్స్ అని ఎందుకు పెట్టానంటే when we are going to in real time environment everyone using steps. ఎందుకు అంటే ఈ స్టెప్స్ అని అందులోనే సేవ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి స్టెప్స్ అంటారు. మీకు ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే ఆ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ది ఫోల్డర్ అది కూడా క్రియేట్ చేయాలా? ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా క్రియేషన్ చేయని అవసరం లేదమ్మా. మీరు చేసినాక అదే వస్తుంది. మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చా మీకు? మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అవే వస్తారు. నో నీడ్ టు రైట్ src/test/resource అని. ఓకేనా? మావెన్ అడిగింది అది కాదు సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టెప్స్ అని రాసారా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చాయా అని అడుగుతున్నాను. స్టెప్స్ ఇదా? స్టెప్స్ 1 అని చెప్పా. చెప్పండి, మీకేం స్టెప్స్ 1 అని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిందా? మీరు క్రియేట్ చేశారా అంటున్నారా? ఆటోమేటిక్ గా వచ్చాయా లేకుంటే మీరు క్రియేట్ చేశారా అని అడుగుతున్నాను. ఏమి స్టెప్స్ వచ్చాయా ఏం అడుగుతున్నారు? స్టెప్స్ అవే వచ్చాయా మీరు క్రియేట్ చేశారా అని అడుగుతున్నారా? స్టెప్స్ మీరు క్రియేట్ చేశారా లేకుంటే అవే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చాయా అని అడుగుతున్నాను. స్టెప్స్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో. అవును, స్టెప్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాకేజ్. మీరు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తారా? ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ డే నుంచి మీరు ప్యాకేజ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ప్యాకేజ్ అయినా క్లాస్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయా? we have to create it, right? క్రియేట్ చేయాలి. Yes, we are creating steps 1 here. On that we are creating 2 classes name as abc steps. Before that src test resource లో features అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో features ఫైల్ చేయాలి. చేసి నాక ఇవి రన్ చేయాలి. Okay, clear up to here? Please create it and show me tomorrow. I am going to see all your laptops. మీరు క్రియేట్ చేశారా లేరా? ఓకే, clear up to here? Any doubts? Okay, see you tomorrow.